دوستان سلام، به داستان درس سوم از مجموعه 4000 واژه ضروری ادیشن دوم خیلی خوش اومدید. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید و برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو زیر ویدیو واسه من بنویسید. و اما میدونید که روال کار ما برای آموزش داستان استفاده از متد TPRS هست، به این صورت که حین پخش داستان من سوالاتی رو ازتون میپرسم و چند ثانیه بهتون زمان میدم تا شما ولو به اشتباه به سوالات پاسخ بدید. با این روش هم فلوانسی شما هم اعتماد به نفستون افزایش پیدا میکنه و ضمناً لغت‌ها خیلی عمیق‌تر و کاربردی‌تر براتون جا میفته. بریم و این درس رو با همدیگه کار کنیم. The report. گزارش. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. لی در کتابخونه بین کتاب‌ها نشست و در مورد پروژه گروهیش فکر کرد. What did Lee think about? He thought about his group project. Where did Lee sit? He sat among the books at the library. They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part. اونها باید به زودی اون رو تحویل میدادن، اما لی حتی بخش مربوط به خودش رو هم شروع نکرده بود. Jack and Claire were in his group. جک و کلر همگروهی اون بودن. Who were Lee's fellow group members? Lee's group mates were Jack and Claire. They had worked hard. اونها سخت کار کرده بودند. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. اونها همچنین خیلی باهوش بودند و لی نمیخواست که نمره بدی بگیرند. Jack did the report. جک گزارش رو انجام داد. He wrote a lot of very good sentences and described things clearly and carefully. اون جملات خیلی خوبی نوشت و به وضوح و با دقت چیزها رو توصیف کرد. What did Jack's report include? Jack's report contained a lot of very good sentences. How did Jack describe things? He described things clearly and carefully. Claire drew a nice map of the stars. کلر نقشه زیبایی از ستارگان کشید. As part of the project, what did Claire do? She drew a nice map of the stars. Now, Lee needed to do his part of the project. حالا لی میبایست اون بخش از پروژه که مربوط به خودش بود رو انجام میداد. Well, I suppose I need to start my model, Lee thought. لی با خودش گفت فکر کنم باید مدل خودم رو شروع کنم. Making a model of a planet was really hard. ساخت مدل یک سیاره کار خیلی سختی بود. In what way was Lee involved in the project? He was supposed to make a model of a planet. Lee tried to read several books, but he couldn't understand any of the charts. لی سعی کرد چند تا کتاب بخونه، اما از هیچ یک از جدولها سر در نیاورد. To make a planet model, what did Lee do? He tried to read several books. Could he understand any of the charts? No, he couldn't understand any of the charts. We're going to fail because of me, Lee said. لی گفت به خاطر من ما شکست میخوریم. He put his head down on the table and said,
I wish I could see a planet and an alien instead of having to read about it. اون سرش رو روی میز گذاشت و گفت ای کاش به جای اینکه مجبورم در مورد یک سیاره کتاب بخونم میتونستم یک سیاره و یه آدم فضایی رو ببینم. What did Lee say when he put his head down on the table? He said, I wish I could see a planet and an alien instead of having to read about it. Suddenly, he had a great idea that would help him solve his problem. ناگهان فکر فوق‌العاده‌ای به ذهنش رسید که بهش کمک می‌کرد مشکلش رو حل کنه. Did Lee come up with a great idea? بچه‌ها عبارت come up with an idea یعنی یک ایده به ذهن خطور کردن که در مجموعه English collocations in use این رو براتون توضیح دادم. Yes, he came up with a great idea that would help him solve his problem. Why not go on the web and look for photographs of the Earth and other planets taken from space? چرا نرم توی اینترنت سرچ کنم و دنبال عکسایی نگردم که از زمین و بقیه سیارات از فضا گرفته شدن؟ What was the sudden idea that Lee had? He decided to look for photographs of the Earth and other planets taken from space. They would give him a really good view of the planets they had to talk about in their report. اونها بهش دید بسیار خوبی از سیارات میداد که باید در گزارششون دربارشون صحبت میکردن. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. گروه اون به جای نمره بد عنوان بهترین پروژه‌ای رو که تا به حال وجود داشته به دست می آورد. The photos of Earth showed lots of clouds. عکس‌های زمین ابرهای زیادی رو نشون میداد. But you could still see the shapes of land and seas on Earth. اما هنوز هم میشد اشکال خشکی و دریا رو روی زمین دید. He also looked at photos of Mars. اون همینطور به عکس‌های مریخ نگاه کرد. Lee now had plenty of ideas for making a model of the planet Mars. حالا لی کلی ایده واسه ساخت مدلی از سیاره مریخ داشت. All he had to do was to turn his ideas into a model. تنها کاری که باید میکرد این بود که ایده‌هاش رو به یک الگو تبدیل کنه. He used a small ball to help him make the shape he wanted. اون از یک توپ کوچیک واسه ساخت شکل مورد نظرش استفاده کرد. And then painted it to look like the photos of Mars that he had seen. و بعد اون رو نقاشی کرد تا شبیه عکس‌های کره مریخی که دیده بود بشه. Sometimes seeing is much more helpful than just reading. گاهی اوقات دیدن بسیار مفیدتر از صرفاً کتاب خوندنه. Which one is more helpful? Seeing or reading? Sometimes seeing is much more helpful than just reading. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگر تونستم فقط یک نکته بهت آموزش بدم توی این ویدیو ممنون میشم که کانالم رو سابسکرایب بکنی و لایک و کامنت هم فراموشت نشه و اما به عنوان ویدیو بعدی میتونی این ویدیو رو هم نگاه کنی.